Today we are going to discuss how to write a relevant and coherent answer. What GS1 mental model by using GS1 mental models. Before going into the mental models of GS1, అసలు యూపీఎస్సి తన నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా ఏం మెన్షన్ చేసిందో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఓకే, సిలబస్ కాపీ నోటిఫికేషన్లో క్లియర్గా కొన్ని లైన్స్ మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. ఏంటిదంటే ద నేచర్ అండ్ standard of questions in GS papers from paper 2 to paper 5. అంటే మన భాషలో GS1 to GS4 పేపర్ దాకా. ఓకే, will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. Right? This is the thing which we have taken from the notification extent. ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది గుర్తు నిజమైతే ద క్వశ్చన్ విల్ బీ సచ్ యాజ్ టు టెస్ట్ క్యాండిడేట్స్ జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ విచ్ విల్ హ్యావ్ రిలవెన్స్ ఫర్ ఎ కెరియర్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్. రైట్, క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్లో మీరు బాగా చదివి ఉంటే. సో ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్లీ టు టెస్ట్ ద క్యాండిడేట్స్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే, and understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals, objectives and demand. Last లో ఒక మెన్షన్ చేసినారు క్లియర్గా, candidate must give relevant meaningful and second answers. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిదంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్వశ్చన్ of prelims, whether it is the question of mains, or whether it is the notification guidelines, we have to carefully see the last sentence where it is ending. Here in this guidelines which is provided by the UPSC, clearly mentioned chesindi must give relevant, meaningful and second answers. అంటే క్లియర్గా వాళ్ళు యూపీఎస్సీ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, this is what they are expecting, and they are not expecting a subject specialized answers. They want general awareness relevance for a career in civil services. So I hope you got a clear cut idea and clear cut things about the UPSC expectations. So ikkada relevant ante what do you mean by relevant, what do you mean by meaningful? Here we are going to deal with this relevant and meaningful with mental models. Okay, before going into the mental models of GS1, we will see one question. Okay, one question which was asked in the 2018 GS1 paper. GS1 question, right? Here the question is, despite the implementation of various program for eradication poverty by the government in India, poverty is still existing. Explain by giving reasons. ఓకే, మీరు ఈ క్వశ్చన్ని ఏ పాపులర్ ఐఏఎస్ కోచింగ్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఈ క్వశ్చన్ని కాపీ చేసి ఆన్సర్ని చూస్తే యూ విల్ గెట్ క్లియర్ కట్ ఆన్సర్స్ లైక్ దిస్. ఆన్సర్ ఇలా ఉంటుంది, డిస్పైట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ consisting efforts to eradicate poverty through various program, poverty persists as a significant challenge. This enduring issue demand an analysis of the factor that hinders the effectiveness of this initiatives. అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే they will list all the government policies, schemes like programs and Pradhan Mantri Awas Yojana, Startup India, Stand Up India aim to provide housing, empowering people to earn livelihood. ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేసేస్తుంది. If you want to see, you can clear after this session, you can clearly see the answer, model answer of the elite institutes. Okay, on this question. And what they will do, they will link to the economic growth not uniformly distributed. Despite India has a significant economic growth, but the benefits have not been evenly distributed across all the section of the society. ఇలా క్వశ్చన్స్ అనేది irrelevant గా వచ్చేస్తుంది. Why I am saying these answers are very irrelevant? Can you guess? No, right? They are giving answers with respect to GS2 perspective. I hope you are getting my point. నేను ఇంతకు ముందుకు చెప్పిన పాయింట్ ఏంటిది,
question of the prelims or question of the mains or the question notification or last lines ni we have to carefully see that what it is going to convey అనేది. సో హియర్ రిలవెంట్ మీనింగ్ఫుల్ అండ్ సెకండ్ అనే దానికి మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాము, అదే ప్రాసెస్లో ఉన్నాము. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డీకోడింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై గివింగ్ రీజన్. సో టు టెస్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, అసలు మనకి ఏం అర్థమవుతుంది? Despite the implementation of the various programs for eradication of poverty by the government in India, poverty is still existing. Explain by giving reason. He is totally agreeing that ప్రజెంట్ మనం ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా కూడా ఆ యాక్షన్ కి సరిపడా రిజల్ట్స్ అనేది రాలేకపోతుంది. అసలు ప్రజెంట్ యాక్షన్ తీసుకోపోవడానికి లోపం లేదు, కానీ ఇంకా ప్రాపర్టీ అనేది ఉంది. ఎందుకు ఉంది? ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ద రీజన్ అని అడుగుతున్నారు. అంటే హియర్ యూ హ్యావ్ టు be very conscious and be focused. Just you need to acknowledge that this question is asked in GS1. In GS1, what are the subjects you have? You list it out. You have geography, you have history, you have art and culture, you have Indian society, you have modern history, you have post-independence, and so on. So, why he is asking government various program in this paper? But this is for the sake of contextualizing the question. Idanta he want to make sure that you have to be in the trap of reading this question. Half knowledge to the question ni chadivite. I mean to say half knowledge means, sorry to use this half knowledge word. But the thing right now, what is happening in the UPSC preparation is they are not at all preparing from the subject specific and paper specific things. So if you go into this trap of contextualizing the question with respect to the GS2 keywords చాలా వరకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటాయి. ఈ కీవర్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం సబ్ కాన్షియస్ గా కీవర్డ్స్ ఆన్సర్ ని యూజ్ చేసుకొని అదే ఆన్సర్స్ రాస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్. ఇక్కడ క్లియర్ కట్ గా యూపీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేసిన రిలవెన్స్ కి యూ విల్ బీ ఇన్ ద అపోజిట్ సైడ్, ఇర్రెలవెంట్. హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ you are losing the whole marks. You are getting a bad impression by the examiner. I hope you are getting my points. Then మీనింగ్ఫుల్ ఆన్సర్స్ కి అసలు ఇర్రెలవెంట్ రాసిన తర్వాత వేర్ ఇస్ మీనింగ్. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో వాట్ కుడ్ బి ద ఆన్సర్స్, వాట్ కుడ్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ అప్రోచ్ టు ఆన్సర్ దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ విత్ ద మెంటల్ మోడల్స్. ఓకే, ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్స్ క్లియర్లీ. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కి మనం ఆన్సర్ ఎలాంటి రాయొచ్చు అంటే, డిస్పైట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పవర్టీ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, poverty is still existing. Explain by giving reasons. What are the reasons you will give? You can give the reasons by the geographical. You can give the region of the geography by regional disparity. Okay, India's diverse physical geography, historical shape, livelihood, rain-fed agriculture, dependency on monsoon, and uneven distribution of fertile alluvial plains. Because northern Gangetic Plain have a very fertile land, but in the peninsula there is less fertile lands. And virtual area prosperity are always regionally uneven. So this is the geographical region you are giving. Then when comes to the historical region, what you will give? It is like Indian societal things you will give. Because of the social stratification, because of the Varna system, because of the Sudras being in the poverty state, still the SC and ST categorization and reservation are prevalent. So you have to quote the reasons of, from the historical point of view, from the geographical point of view, from the Indian societal point of view, and from the modern history point of view, and post-independence and development persistent point of view. I hope you are getting my point. Now, how you are going to answer and what are the reasons you are going to give? It is like geography reasons, then historical reasons, then societal reasons, then modern history. I mean to say how the European arrival has disturbed the economy of the India, as well as it made how it has created the poverty in India. Then the post-independence point of view. Here you need to end the answer from this perspective. But if you are not at all quoting any one of the reason and you are giving your 80% of energy in writing the GS2 answer for GS1 thing, ఆన్సర్ రైటింగ్ కి మనకి ఏమేం కావాల్సింది? ఫస్ట్ రిలవెన్స్. వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ యు ఆర్ రైటింగ్, ఈజ్ ఇట్ రిలవెంట్ టు స్పెసిఫిక్ పేపర్ ఆర్ నాట్? అది మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాల్సిన విషయం. దాని తర్వాత
whether this relevant content ఉంది మన దగ్గర ఇప్పుడు. From the mental models, we will get the relevant content. How? From the mental models. But structure ఎలా చేయాలి? Structure should be very progressive in nature. The structure of the question, the structure of the answer should not be in the point wise. ఎందుకంటే point wise ఇస్తుంటే you will tend to repeat same words. You only have 150 words. And if you start repeating the same word for multiple times, there we are losing the relevance, we are losing the meaning. I hope you are getting my point. So, how to structure these answers after mental model, we will going to see how to structure the answers. So, in a logical and coherent way, how to structure the answer is the session which is coming after the mental model. So, this is how we are going to do. And మనకు చాలా వరకు ట్రాప్స్ అనేది క్వశ్చన్స్ లో ఎలాంటివి వస్తుంటాయో మనం వి విల్ సీ విత్ ద ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్. జిఎస్ పేపర్ 1 లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ జిఎస్ పేపర్ 2 తో లింక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంటది. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాప్. బికాస్ మీరు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్లీజ్. జిఎస్ పేపర్ 1 లో ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ geography of world geography, Indian geography, all geography will come here only. History, ancient and medieval ఇక్కడ వస్తుంది. Art and culture, and Indian society, world history, then modern history, then post independence. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అనేది ఎలా ఎవాల్వ్ అవుకుంటూ వస్తున్నాయంటే we will have 1 to 20 questions in the paper. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అనేది 18th or 15 to 20 మధ్యలో వచ్చే క్వశ్చన్స్ లో we will get stuck. ఎందుకు? they are GS2 like structure, GS2 like framing will be there in the such type of questions. అక్కడ ఎక్కడిక్కడ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రోగ్రెసివ్ ఇన్ నేచర్. జియోగ్రఫీ నుంచి హోల్ జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ లో మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఇండియన్ సొసైటీ పర్స్పెక్టివ్ లో హియర్ హీ విల్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ఇట్. వరల్డ్ హిస్టరీలో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనకు కన్ఫ్యూజ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బికాస్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ is the last subject of GS paper 1. GS paper 2 లో ఏముంటుంది? పాలిటీ, గవర్నెన్స్, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. అది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాన్సిషన్ జోన్. ఈ ట్రాన్సిషన్ జోన్ లో ఏమైపోతుంది? we will get confused which answer to write. Okay, I hope you are getting my points. And in the same way, to escape this confusion also, what we need to do is the questions. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తున్నాయి? 2018 లో ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన క్వశ్చన్ లాంటిది క్వశ్చన్. డిస్పైట్ poverty and development కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. Despite the implementation of various programs for eradication of poverty by government in India, poverty is still existing, explained with reason. ఇది GS2 తోటి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే క్వశ్చన్. అదే విధంగా 2014 లో urbanization. Discuss the changes in the trends of labor migration within and outside India in the last 4 decades. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ దాకా యూ విల్, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ పేపర్ ఇట్ కేమ్, ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ అప్ టు హియర్ యూ విల్ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఇన్ ద GS3. బికాస్ డిస్కస్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ట్రెండ్స్ ఆఫ్ లేబర్ మైగ్రేషన్ విత్ ఇన్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద ఇండియా అన్నప్పుడు మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే GS3 క్వశ్చన్ అని అనుకుంటాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఫ్యాక్ట్ to be believed that. But the thing is that నేను ఇప్పటిదాకా చెప్పినట్టు you have to focus on the last line also. Concentrate consciously మీరు ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటిది ఇప్పుడు in the last 4 decades. In the last 4 decades means 40 years. అంటే this question is asking about the post independence. పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ లో ఏమైపోయింది? 2 నేషన్ థియరీ వల్ల పాకిస్తాన్కి మైగ్రేట్ అయ్యారు, ఇండియా అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మైగ్రేట్ అయ్యారు. అదేవిధంగా చాలా మంది పాపులేషన్ మొత్తం కెనడాకి మైగ్రేట్ అయ్యారు. ఈ పర్స్పెక్టివ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఫ్రమ్ ద GS3 పర్స్పెక్టివ్ యూ విల్ లూజ్ ద రిలవెన్స్. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. ఓకే, GS1 లెన్స్ నుంచి ఎలా చూడాలంటే డెమోగ్రఫీ నుంచి చూడాలి, జియోగ్రఫీ నుంచి చూడాలి, అండ్ సోషల్ డ్రైవర్స్ ఆఫ్ ది మైగ్రేషన్ చూడాలి. ఈ ఆన్సర్ కి దట్ ఈస్ ద రిలవెంట్ పాయింట్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు సబ్స్టాన్షియేట్. బట్ GS2 ఆర్ GS3 లకి టర్న్ అయ్యామంటే ఎలా టర్న్ అవుతాము? టర్నింగ్ ఇంటూ లేబర్ లాస్ అండ్ గవర్నెన్స్ ఆన్సర్ రాస్తాము. టర్నింగ్ ఇంటూ ద ఎకనామికల్ మైగ్రేషన్, ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆన్సర్ రాయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఐ స్ట్రిక్ట్లీ సే దట్ ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ యూ బీ అవేర్ ఆఫ్ ది రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ లైన్. ఇప్పుడు దాకా నోటిఫికేషన్ లో కూడా అదే చెప్పాను.
ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో డిస్పైట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రోగ్రామ్ అందులో కూడా అదే చెప్పాను. ఇప్పుడు కూడా అదే చూడండి ఇన్ ద లాస్ట్ 4 decades. And GS paper is all about the past. I hope you are getting my point. In 2016 also, with respect to urbanization only, one question asked here. Discuss the various social problems which originated out of the speedy process of urbanization in India. ఇక్కడ క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. స్పీడీ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అర్బనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ ఏంటిది, ఫస్ట్ మనం ఏదైనా చూడాలి. లెట్ మీ ఆన్సర్ ఫస్ట్. డిస్కస్ ద వేరియస్ సోషల్ problems which originated out of the speedy process of urbanization in India. You don't see this question from the perspective of GS1. ఎందుకంటే మీరు చాలా ఫాస్ట్గా అన్ని ఆన్సర్స్ రాసి ఉంటారు. అండ్ ఫ్రమ్ 15 to 20 క్వశ్చన్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కాప్స్. అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మీ మెంటల్ మోడల్, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు write an answer with a mental model, you will shift your mental state into the GS2, GS3 answers. So to avoid such traps, you need to be very careful with the questions. GS1 lens తోటి ఎలా రాస్తారు మీరు ఆన్సర్స్ ని? ఇండియన్ సొసైటికల్ అడాప్షన్ ఎలా ఉంది, రూరల్ అర్బన్ షిఫ్ట్స్ ఎలా జరుగుతుంది, డెమోగ్రఫిక్ చేంజ్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. బట్ రైటింగ్ ఆన్ స్మార్ట్ సిటీ మిషన్, అమృత్, అర్బన్ గవర్నెన్స్ రిఫార్మ్ తోటి మీరు ఈ ఆన్సర్ రాసారంటే it is going to become irrelevant answer. So he will give only 3 out of 10 marks. I hope you are getting my point. If you observe carefully, last 10 years nunchi toppers ki who got AR1 also not getting 120 or above 105 marks in GS1. Why? దిస్ కుడ్ బి ద రీజన్. బికాస్ ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే మనం స్ట్రెస్ అయ్యి 15 to 20 క్వశ్చన్స్లో ఆన్సర్స్ని జిఎస్ పేపర్ స్పెసిఫిక్గా రాస్తున్నామా లేదా అనే ఆలోచన లేకుండా రాసేస్తాము. సో దే ఆర్ లూజింగ్ దేర్ హోల్ మార్క్స్. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్స్. అండ్ వీ విల్ మూవ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద థర్డ్ థీమ్, వేర్ 15 to 20 క్వశ్చన్స్లో ట్రాప్ ఎలా వస్తుంది అనేది చూద్దాం. గ్లోబలైజేషన్ అనే థీమ్లో క్వశ్చన్స్ కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంటాయి. ఎలా GS1 ఆన్సరా, GS2 ఆన్సరా, GS3 ఆన్సర్ రాయాలనే పర్స్పెక్టివ్లో. గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ జనరలీ సేడ్ టు ప్రమోట్. క్వశ్చన్ ఈస్, గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ జనరలీ సేడ్ టు ప్రమోట్ కల్చరల్ homogenization. But due to these cultural specificities appears to be strengthened in the Indian society. Elaborate. ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటిది, గ్లోబలైజేషన్ ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ. గ్లోబలైజేషన్ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ. ఈ లెన్స్ తోటి చూడడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, కల్చరల్ సోషియాలజీ నుంచి చూడాలి, ఐడెంటిటీ నుంచి చూడాలి, హిస్టారికల్ రెసిలెన్స్ నుంచి చూడాలి, అండ్ హిస్టారికల్ రెసిలెన్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ ట్రెడిషన్ నుంచి చూడాలి ఈ క్వశ్చన్. బట్ ఏ లెన్స్ తోటి చూడొద్దు, వరల్డ్ WTO పాలసీస్ నుంచి చూడొద్దు, ఫారెన్ పాలసీ యాంగిల్ నుంచి కూడా చూడాలి. If you see from the lenses, you are not at all going to write the relevant answer and it is meaningless. I hope you are getting my points. And when it comes to the fourth thing where you can be entrapped is women and social empowerment. 2013 లో వచ్చిన క్వశ్చన్, డిస్కస్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ ద పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్. ఏ లెన్స్తో చూడాలి మనం? సోషల్ రిఫార్మ్స్ లెన్స్తో చూడాలి, ఎడ్యుకేషన్ లెన్స్తో చూడాలి, ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా అయింది చూడాలి, రిప్రజెంటేషన్ ప్యాటర్న్ ఓవర్ డికేట్స్ అనేది చూడాలి. బట్ వీ షుడ్ నాట్ సీ ద ఫ్రమ్ ద లెన్స్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ వచ్చింది దాని లెన్స్తో చూడొద్దు. యూ కెన్ సబ్స్టాన్షియేట్ దట్ విత్ ద ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అని ఒక పాయింట్లో ఒక 2% ఆఫ్ ది డేటా యూ కెన్ ప్రొడ్యూస్. బట్ 80% of the data should not be focusing on the women reservation bill law schemes. Why? Because GS paper 1 లో అడిగిన క్వశ్చన్ కాబట్టి. I hope you are getting my points. And in the same way, fifth thing, what is it? 15 to 20 questions మధ్యలో మనని ట్రాప్లో పడేయడానికి వచ్చే one of the theme is communalism, regionalism and secularism. Question 2016. Has the formation of linguistic state strengthened the cause of India's unity? ఆ క్వశ్చన్. ఇది GS1 లెస్తో పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ గురించి రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పొలిటికల్ జాగ్రఫీ గురించి రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి, రీజనల్ ఐడెంటిటీ గురించి రాయడం స్టార్ట్ చేయాలి, ఇంటిగ్రేషన్ ట్రెండ్స్ గురించి రాయడం చేయాలి. బట్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద GS2 వేర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ రాయొద్దు, కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అలోన్గా రాయొద్దు ఇలాంటి ఆన్సర్స్ని. ఐ హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ క్లియర్లీ. When it comes to the sixth state where we can get into the trap, demography. 2017 లో వచ్చిన questions. The growth of cities as IT hubs has opened up new avenues of employment.
but has also created new problems. Substantiate. అసలు న్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ అయి ఉంటాయి? జాగ్రఫికల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా క్రియేట్ అయినాయి, అర్బన్ సోషియాలజికల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఎలా క్రియేట్ అయినాయి, ఎకనామిక్ జాగ్రఫీలో ఎలా క్రియేట్ అయినాయి, మైగ్రేషన్ వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయినాయి, ఫ్యామిలీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి, ఓకే, సొసైటీలో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి అనేది యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ సబ్స్టాన్షియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి. బట్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ about the digital India. You should not write about the IT policy. You should not write about the cyber flaws. I hope you got clear-cut idea how to escape from the GS2 trap when he contextualized the question of the GS1. Okay? I hope everything is clear. You can unmute, and if you have any questions, please ask me.